Mic down here. We can know just hold like this. Then something like this. But once you move it, swap away. Maybe we should take Three of you. You can show. Three of you can show. I think we stand with them. You can show signatures. Okay. Agreements you can show. I wish all the best. Thanks. Thank you so much. Zero date started. Thank you, sir. Thank you. Yeah, I know where I started. Okay, good luck. Thank you. Thank you. Thank you very much, sir. Good luck, Amma. I think we'll be now signing the concession and development agreement, CADA. So I would request the concerned persons to please come over. ADP, SNH and Commissioner CRD. Ready to sit down and do it? Yeah. Commissioner CRD? Yes. Both of you can give it up. Stamp paper, no? Stamp paper. Generally, it is a legally binding. Oh, this one's very nice. All right. Very good. Thank you. Thank you once again. Again, I wish all the best. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Now school is started, sir. Yeah. No. Good luck. Thank you. Thank you, Honorable Minister and Honorable Chief Minister. Well, friends, these two documents have been signed. Actually, a lot of hard work has gone into preparation of these documents, lot of legal vetting, financial vetting, and that's why, so lot of vetting has been done, and finally we have arrived at a conclusion. So with this, actually, the zero date of the construction now starts, and then we'll be seeing the activities on ground. And apart from this, Capital City Honorable Singh would be explaining, we are collaborating on a number of other areas like skill development, capacity building, tourism, and then also the air connectivity. So a lot of other areas have been discussed. Now I would request Honorable Chief Minister to brief about the outcome of the meeting and the way forward. Then I would request Honorable Minister to say a few words. Thank you. Thank you. అందరికీ నమస్కారాలు. అదే సమయంలో గౌరవనీయులైనటువంటి ఈశ్వరన్ గారు, మిగిలిన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ సింగపూర్, అదే మరి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, రెండు ప్రభుత్వాలకు సంబంధించి అధికారులు, అదే మరి సహచర మంత్రివర్గ సభ్యులు, డిస్టింగ్విష్డ్ గెస్ట్ కమిటీ నమస్కారాలు. His Excellencies from Singapore, our ambassadors,
ఇంకా మిగిలిన ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ నమస్కారాలు. మీకు అందరికీ ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను, నేను ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టో ఇచ్చేటప్పుడే, ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ చేసేటప్పుడు అమరావతి ఆ రోజు పేరు రాలేదు. ఒక మంచి సిటీ కడతాం, సింగపూర్ లాంటి సిటీని నూతన రాజధాని క్రియేట్ చేస్తామని ఆ రోజు నేను చెప్పడం, తర్వాత ప్రజలు కూడా సింగపూర్ అంటే మోస్ట్ లివబుల్ సిటీ, వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ సిటీ అనే నమ్మకంతో ఆ రోజు ప్రజలు కూడా ఎండార్స్ చేయడం. అది అయిన తర్వాత ఇంత మునుపైతే నేను అమెరికాకి వెళ్ళాను ఐటీ కంపెనీస్ కోసం. 1995 ఫస్ట్ సీఎం అవుతానే సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో. కానీ ఈసారి ఫస్ట్ విజిట్ నేను సింగపూర్కి వెళ్ళాను. సింగపూర్కి వెళ్ళి మీరు ఒక సిటీ కట్టాలి, మీరు సహకరించమని ఆ గవర్నమెంట్ రిక్వెస్ట్ చేశాను. సింగపూర్ గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు కాదు, నేను ఎప్పుడు కూడా సింగపూర్లో ఉండే పరిపాలన కానీ, అక్కడ ఉండే ప్రజల సాటిస్ఫాక్షన్ కానీ, అక్కడ లివబుల్ కండిషన్స్ కానీ నేను ఎప్పుడు అభినందిస్తూ ఉంటాను. ఎందుకంటే ఒక చిన్న కంట్రీ అయినా వాల్యూ బేస్డ్ పాలిటిక్స్, ఎథిక్స్ ఉంటాయి, సమర్థత ఉంటుంది. ప్రజలు ఎవరైనా సరే ప్రపంచంలో ఉండే వాళ్ళందరూ సింగపూర్లో సెటిల్ కావాలి, సింగపూర్లో ఉండాలని కోరుకుంటారు. అంటే ప్రాణాలకు సేఫ్టీ ఉంటుంది, ఫ్రీగా తిరగచ్చు, క్రమశిక్షణ ఉంటుంది. అదే మరి అన్ని విధాల ఏది కావాలన్నా ఎంటర్టైన్మెంట్ మొదలుకొని అన్నీ కూడా ప్రొవైడ్ చేసే పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి అందరూ అక్కడికి పోవాలని చెప్పి కోరుకుంటారు. అలాంటిది నేను ఫస్ట్ టైం అడిగినప్పుడు అప్పుడు టెండర్లు పిలవలేం కాబట్టి నేను ఒకటి అడిగాను, ఈరోజు మీరు ముందుకు వచ్చి మాకు ఒక మాస్టర్ ప్లాన్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి అని రిక్వెస్ట్ చేశాను. దానిపైన సింగపూర్ గవర్నమెంట్ క్యాబినెట్ తీసుకెళ్ళి వితిన్ 15 డేస్లో దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసి అక్కడి నుంచి 6 నెలల లోపలనే మనకు మాస్టర్ ప్లాన్ డీటెయిల్స్ అని ఇచ్చారు. అది అయిన తర్వాత వారిని రిక్వెస్ట్ చేసింది, ప్రపంచంలో చాలా కంట్రీస్ని రిక్వెస్ట్ చేశాం. ఈరోజు ఒక సింగపూరేగా జపాన్ కూడా రిక్వెస్ట్ చేశాం, ఈవెన్ దుబాయ్ని కూడా రమ్మన్నాం, ఇంకా మిగిలిన కంట్రీస్ని రమ్మన్నాం. కానీ సింగపూర్ ఇంట్రెస్ట్ చూపించి మనం కోరిన వెంటనే ఒక సిటీ డెవలప్మెంట్ చేయడానికి కూడా, ఒక సీడ్ క్యాపిటల్ డెవలప్ చేయడానికి ముందుకు వచ్చారు. ఇది నెక్స్ట్ ఫేజ్. అదే మరిగా ఆ రోజు మేము అనుకున్నది, మన రాష్ట్రం అన్ని విధాల అభివృద్ధి కావాలి కాబట్టి చేయూతనిమ్మని చెప్పి కోరాము. ఒక్క విషయంలో కాకుండా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కానీ, గుడ్ గవర్నెన్స్లో కానీ, టూరిజం కానీ, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇలాంటివన్నీ కూడా హెల్ప్ చేయమని కోరాము. దానిపైన ఆ రోజు వారు ఆమోదించి అన్నింటి కూడా యాక్సెప్ట్ చేసి ఒక MOU చేసుకున్నాం. దీన్ని అమలు చేయడం కోసం మీటింగ్స్ ఎప్పటికప్పుడు పెడుతున్నాం. ఇది జాయింట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టీరింగ్ కమిటీ, అటు సింగపూర్ గవర్నమెంట్, ఇటు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, మన వాళ్ళందరూ కలిసి ఎప్పటికప్పుడు సమీక్ష చేసుకోవడానికి 6 నెలలకు ఒకసారి సింగపూర్ మినిస్టర్ గారు ఇక్కడికి రావడం, 6 నెలలకు ఒకసారి మేమంతా సింగపూర్కి వెళ్ళడం, ఎప్పటికప్పుడు రివ్యూ చేసుకొని ఈ ప్రాజెక్ట్ను పూర్తి చేయడం కోసం ముందుకు పోతున్నాం. ఈరోజు మీటింగ్లో ఇవన్నీ అప్డేట్ చేసుకున్నాం. సింగపూర్ మన అమరావతి డెవలప్మెంట్ మొత్తం ఒకసారి సమీక్ష చేసుకున్నాం. ఇంకొక పక్కన సీడ్ క్యాపిటల్ మీద ఇప్పుడే MOU చేశారు. ADB అమరావతి డెవలప్మెంట్ పార్ట్నర్స్ కింద 2 ఏజెన్సీస్ కూడా సింగపూర్ కన్సార్టియంకి 58%, ఆంధ్రప్రదేశ్ ADC అమరావతి డెవలప్మెంట్ కంపెనీకి 42%. ఈ 2 కలిసి పనిచేయడానికి ఇప్పుడే చేశారు. ఈరోజు 0 డేట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడి నుంచి ఏ విధంగా ప్రమోట్ చేయాలి, మార్కెటింగ్ ఎడ్ చేయాలి, ఫైనాన్స్ ఎడ్ రీచ్ చేయాలి, ఇంకా ఆ కంపెనీ కూర్చొని మొత్తం మనం ఇచ్చే ల్యాండ్ 3 ఫేజెస్లో ఇస్తున్నాం. ఈ 3 ఫేజెస్లో ఈ ల్యాండ్ ఇస్తే ఆ కంపెనీ డెవలప్ చేసి మార్కెట్ చేసి ఇక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్, వెల్త్ క్రియేట్ చేయడానికి ముందుకు పోతారు. అదే సమయంలో ఈ విషయమే కాకుండా ఇంకా కొన్ని విషయాలు కూడా ఇక్కడ మేము డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఒకటి, సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఏ విధంగా చేయాలి, దానికి ఏమేం చేస్తే బాగుంటుందని బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ కింద చాలా వర్క్షాపులు పెట్టారు.
ఒక వాటర్ రెసిలియన్స్ సైట్ విజిట్ కానీ, నెంబర్ ఆఫ్ కాన్ఫరెన్సెస్ కానీ, కన్వెన్షన్స్ పెట్టారు. అదే మరి ఇవన్నీ కూడా బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అమలు చేయడానికి ముందుకు వస్తున్నారు. ఇది కాకుండా ఈరోజు ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ గురించి కూడా మాట్లాడాం. ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్లో ఏ విధంగా సింగపూర్ మనకు హెల్ప్ చేస్తుంది, ఎట్లా కంపెనీస్ని ప్రమోట్ చేస్తారు, ఆ కంపెనీస్ అన్నీ ఏ విధంగా ఇక్కడికి వస్తాయి, మనం కౌంటర్ పార్ట్ కింద ఎట్లా వాళ్ళని అట్రాక్ట్ చేయాలి, అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు కలిసి ఇది వర్కౌట్ చేయడానికి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్ కూడా ఒకటి క్రియేట్ చేసి ఇమ్మీడియట్గా అక్కడి నుంచి యాక్టివిటీస్ అన్ని స్టార్ట్ చేయడానికి దీన్ని కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. దీనికి ఒక ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ కూడా తయారు చేశాం. ఇంకొక పక్కన ఇన్స్టిట్యూషన్ బిల్డింగ్, స్కిల్ డెవలప్మెంట్. ఈరోజు వాళ్ళకు ఉండే ఆర్గనైజేషన్స్తో ఈరోజు మన దగ్గర పెద్ద ఎత్తున మనం కూడా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ముందుకు పోతున్నాం. ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో ఏ విధంగా ముందుకు పోవాలో వారితో మాట్లాడుకొని ఒక ఎంఓఏ చేశాం. వాళ్ళ యొక్క మెష్, ఇట్ ఈజ్ మల్టీ ఆంటర్ప్రెన్యూర్ అండ్ స్కిల్ హబ్, వారితో మనం ఎంఓఏ పెట్టుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు 1 month లోపల ఇమ్మీడియట్గా వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తూ భవిష్యత్తులో షార్ట్ టర్మ్, లాంగ్ టర్మ్ ప్లానింగ్ చేసుకొని దీనికి కావాల్సిన ఫండ్స్ కానీ, మిగిలిన యాక్టివిటీస్ కానీ లాజికల్గా తీసుకుపోవడానికి కూడా ఒక యాక్టివిటీ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇది కాకుండా ఇంకొక పక్కన సింగపూర్ నుంచి రావాలన్నా పోవాలన్నా ఎయిర్ కనెక్టివిటీ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. దానికి కూడా వితిన్ 30 days ఈరోజు చాలా స్పష్టంగా, ఎందుకంటే మనం ఇంకా ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్స్ ఇక్కడ రాలేదు. ఏ సిటీ డెవలప్ కావాలన్నా ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్స్ అవసరం. అందుకే సింగపూర్ ఎయిర్లైన్స్ ఇక్కడ రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. దానికి కావాల్సిన క్లియరెన్స్ అని ఇస్తున్నాం. 30 రోజుల్లో ఇవి ఆపరేట్ చేయాలని చెప్పి డెసిషన్ తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ మంత్ వరల్డ్ సిటీ సబ్మిట్ సింగపూర్లో ఉంది. అప్పటి లోపల ఇది వస్తే రాబోయే రోజుల్లో డైరెక్ట్గా అక్కడి నుంచి వాళ్ళు రావడానికి కానీ, మనం ఇక్కడి నుంచి పోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇది ఇంటర్నేషనల్ కూడా ప్రపంచానికి కనెక్ట్ చేసే అవకాశం వస్తుంది. దానికి కూడా ఇప్పుడే నిర్ణయించాం. అది కూడా తీసుకొని ముందుకు పోతాం. ఇంకొక పక్కన మీరు ఒకసారి చూస్తే ఏదైతే ఈ అర్బన్ స్కెచెస్ ఎగ్జిబిషన్ సింగపూర్ అండ్ అమరావతి దీనికి నిర్ణయం చేయడం, ఇది కాకుండా ఏపీ లైబ్రరీ స్టడీ ట్రిప్ టు సింగపూర్, ఇది కూడా ఎప్పటికప్పుడు చేసి మన లైబ్రరీ సిస్టాన్ని కూడా పటిష్టంగా చేయడం, ఎలక్ట్రానిక్ లైబ్రరీ కూడా పెట్టుకోవడం, ఇవన్నీ ఏం చేయాలో దాన్ని కూడా వర్కౌట్ చేస్తున్నాం. ఇది కాకుండా స్టూడెంట్ ఇమ్మర్షన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ అమరావతి అండ్ ఆల్సో సింగపూర్, ఇది కూడా వర్కౌట్ చేయమన్నాం. అది కూడా వర్కౌట్ చేస్తున్నారు. అల్టిమేట్గా ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభం మాత్రం. ఈ ప్రాజెక్ట్ని 3 phases 15 yearsలో పూర్తి చేయాలని ఎప్పుడో ఒక అవగాహనకు వచ్చాం. అవన్నీ ఇప్పుడు లీగల్ ప్రొసీజర్స్ అన్ని ఫైనలైజ్ అయినాయి. 2 ప్రభుత్వాల మధ్య ఉండే మిగిలిన అన్ని విషయాలు వర్కౌట్ చేశాం. దీన్ని కూడా ట్రాన్స్పరెంట్గా ముందుకు పోవాల్సి వచ్చింది కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఈరోజు కాంపిటీషన్లోనే ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ పిలవడం, ఇవన్నీ కూడా పద్ధతి ప్రకారం పిలిచి ఈరోజు ఈ స్టేజ్కి వచ్చాం. ఈరోజు 0 date స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పటి నుంచి ముమ్మరంగా పనులు అవుతాయని చెప్పిన అభిప్రాయం. అందులో సింగపూర్ గవర్నమెంట్ చాలా సిస్టమేటిక్గా ఉంటారు, ఎఫిషియెంట్గా ఉంటారు. ఎప్పటికప్పుడు మినిస్టర్ గారు కూడా వారికి సజెషన్స్ ఇస్తున్నారు. ఇక్కడి నుంచి మనం కూడా దీన్ని కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటున్నాం. నేను మనస్ఫూర్తిగా సింగపూర్ గవర్నమెంట్ని, ఇందులో పనిచేసే ప్రతి ఒక్కరిని అభినందిస్తున్నా. గడిచిన 4
ladies and gentlemen, excellencies, and members of the media. Very good afternoon, and it's a pleasure to meet all of you. As you know, this is not the first time the Chief Minister and I are meeting. We've had many regular meetings, and this is an important milestone in the engagements and the cooperation that we've had between Andhra Pradesh and Singapore. And the reason why it's an important milestone is because, as you witnessed earlier, we had the signing and exchange of the shareholders agreement for the establishment of the Amaravati Development Partners, as well as the concession and development agreement. And these are two important points, because in the journey that we've had up till now, whilst there are many visions and plans that we have announced, to get them executed, we need these legal entities to be properly secured and for the contracts to be properly secured. So that's taken some time, but I think now that we've got this, the companies in partnership with their counterparties in Andhra Pradesh are ready to move forward, and they will be starting with the Welcome Center project, and whilst they in parallel look at the opportunities in terms of the larger development in the seed area. The management company has already been set up, and the team has already had its office here for some time now. And I think that's another important development. So even as we are working out the agreements, the work has already been going on. And we're looking forward to seeing some significant progress on the ground over the next 6 months or so. The second thing I want to say is, apart from our engagement with the government of Andhra Pradesh on the development of Amaravati capital city, has really been the broader engagement. The Chief Minister has been very kind in his compliments on Singapore, but the focus we've had is really around the economic elements, the urban development elements, and also in terms of the industrialization aspects and how we can take the city and the larger state forward. So we've had various initiatives. For your information, we now have an Amaravati Partnership Office, because we had an MOU that was signed between the government of Andhra Pradesh and Singapore covering many of these areas. And we have an Amaravati Partnership Office which the Singapore government has established, and they have been working hard on many of the aspects that the Chief Minister has already described, whether it is around the economic aspects, bringing companies together to see how we can develop further in areas such as food and the agri sector, in the logistics sector, and several other priority areas for the state. The second aspect has been around institution and capacity building, especially in the urban planning and development. So our Center for Livable Cities has been working very closely with their counterparties here, not just to share experience, but also to see how we can enhance the planning and the execution capabilities as we develop this city. We are delighted that Chief Minister, you'll be leading a delegation to the World Cities Summit. I think the Amaravati story is a very exciting one, and it's something that, because the World Cities Summit attracts attention from around the world, so it's an opportunity for Andhra Pradesh and for the Chief Minister to share your perspectives and your vision, not just with the audience in Singapore and our region, but the rest of the world. So I think that will be very highly anticipated. The last point I want to make is on the people side, because whilst we've been talking a lot about the building of the capital city and about the economic aspects and the institution and capacity building aspects, we have wanted to emphasize the people-to-people connections, because this is really where the base is for the broader relationship between the state of Andhra Pradesh and the government and Singapore. So some of the things that the Chief Minister has highlighted, but I want to emphasize them. One was the opportunity for some of the landowners from Andhra to come to Singapore. And I think that was to give them a sense of what is possible. And I think is to fire their imagination and also their aspiration. And we think that that was a very successful visit. We also had a group of Singaporeans come here
their sketches. They drew a lot of the scenery that they saw around the state. I met them in Singapore recently, and they were very excited, and their experience and visit to Andhra Pradesh left a very deep impression. And later, when I present a token to our Chief Minister here, you will see that we have tried to capture some of that imagery for you, Chief Minister. And the final thing is, of course, our students. So I was told that we just had some teachers come over to see how they can have some programs for their students, junior college students. That means they're 16 to 18-year-olds. And again, this is another way we want to deepen the engagement, because we want young Singaporeans to understand what is happening in Andhra Pradesh, in India, so that they are India ready in terms of their talent and in terms of their sensibilities, so that later on, when they are further developed in their careers, they will also choose to work with Indian partners in India or together with their Indian partners in other parts of the world. So I just want to conclude by saying we've made steady progress. We are now at an important milestone, and I think now we are at the cusp of seeing some significant activity on the ground in the startup, in the seed areas, and we're looking forward to working closely with the Chief Minister and the Government of Andhra Pradesh on the next few steps, which are important parts of the larger vision that you've mapped out. Thank you very much. Any doubts? ఇప్పుడు ఒకసారి మీరు చూస్తే ఈ ప్రాజెక్టు 8/12/2014లో ఫస్ట్ టైం మూవీ చేసాం. అదే మరి 22/10/2015లో ప్రధానమంత్రితో ఆ రోజు ఫౌండేషన్ వేసాం. అప్పుడు ఈశ్వరన్ గారు కూడా ఈ ఫంక్షన్కి వచ్చి గ్రేస్ చేశారు. ఆ రోజే ఒక మెతితో జేబీఐసితో 2 MOUలు చేసాం. అదే మరిగా మనం 11 గ్లోబల్ సిటీస్ అన్నీ కూడా స్టడీ చేయడం. ఫస్ట్ టైం 22/2/2016లో నోటిఫికేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ సిటీ ఫైనల్ మాస్టర్ ప్లాన్ సబ్మిటెడ్ బై జురాంగ్ సర్బానా అండ్ జురాంగ్ ఇచ్చిన దాన్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేశాం. 8/5/2017 వీళ్ళని సెలెక్ట్ చేసి మాస్టర్ డెవలపర్స్ కింద స్టార్టప్ ఏరియా కోసం పెట్టాం. 15/5/2017లో 2 MOUలు చేశాం సింగపూర్ గవర్నమెంట్తో. ఫస్ట్ మీటింగ్ 15/5/2017లో పెట్టుకున్నాం, సేమ్ మీటింగ్, జాయింట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టీరింగ్ కమిటీ. సెకండ్ మీటింగ్ మొండి 17/11 పెట్టాం. ఈ థర్డ్ మీటింగ్ వచ్చింది. ఇట్ ఈజ్ ఏ లాంగ్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు చేసిన దాంట్లో మీరు చూస్తే క్లియర్ కట్ మైల్ స్టోన్స్ పెట్టుకున్నాం, డేట్స్ అన్నీ కూడా పెట్టుకున్నాం. భవిష్యత్తులో ఇవన్నీ కూడా ఫలితాలు వస్తాయి. ఇంతవరకు ప్రిపరేషన్ కానీ ప్రాసెస్ కానీ ఇవి చేయడానికి చాలా ప్రొసీజర్స్ ఫాలో కావడానికి చాలా టైం పట్టింది. ట్రాన్స్పరెంట్గా చేయాలి కాబట్టి ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ డన్, వీ హ్యావ్ ఫాలోడ్. నౌ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఏ ప్రమోషన్. ఫ్రమ్ నవ్ ఆన్వర్డ్స్ వీఆర్ కాన్ఫిడెంట్ ఇన్ ది గ్రౌండ్ దెర్ విల్ బి రిజల్ట్స్. ఓకే, విత్ దిస్ వీఆర్ థ్యాంకింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. మీరు కూడా ఒకసారి సింగపూర్కి వెళ్ళి వచ్చారు. నాట్ ఓన్లీ ఫార్మర్ సార్, ఈవెన్ ప్రెస్ అట్ దట్ టైమ్ యూ ఇన్వైటెడ్ టు సింగపూర్. దే హ్యావ్ కమ్ టు సమ్ హైదరాబాద్లో ఉన్నప్పుడు కొంతమంది పోయి వచ్చారు. నాట్ నౌ, ఇన్ ది బిగినింగ్. అప్పుడు మీరు కూడా ఏదో వార్తలు రాస్తామంటే కాదు, సింగపూర్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ టోటలీ ట్రాన్స్పరెంట్, హౌ దే ఆర్ ఫంక్షనింగ్ యూ మస్ట్ సీ అని దే ఇన్వైటెడ్ సింగపూర్ గవర్నమెంట్. With their expenditure, they have invited all correspondents to Singapore. At that time, we visited Singapore also. Okay, from now onwards, you are going to see results in the field. With this, I am thanking all of you. Thank you, one and all. Other details will circulate to you. Table is